So in the first table, we can identify this as the primary key. Okay, good. Let's move to the second table. Yes, let's say it's a subject table. So what is the primary key for this table? What is the primary key for the subject table? Achira? Janani said subject code. Good. Subject is unique. Now, assuming, sometimes it depends on your application. If you have unique name for subject, you can even get subject name. So when you have multiple keys, you will select one of them as a primary. So let's say the best would be the subject code. So let's select the subject code now. So this is the primary key for the second table, subject. Let's move to the third one. What is the primary key for this third table? Yes. Can we take admission number? Admission number alone. Can we take admission number alone? Can you see the screen now, Janani? Janani, can you see the screen now? Okay, good. So the first one is admission number. Second one is a subject code. We are looking at the third table. What is the primary key? Primary key is we want to use the field to uniquely identify each of the rows. So can we use admission number alone as the primary key? What do you think? Amasha, can we use admission number? Binu, can we use admission number? We can't use it, right? Okay. So how about subject code? Can we use subject code alone? No, it's not. So then what do you have to do? You have got to see multiple fields. So as Janani said, then we have to get both admission number as well as subject code for the primary key. Since we have two fields here, two fields, then admission number and subject code is the primary key. So since we have multiple fields, we can say that this is a composite key. We can say that this is composite key. Okay, now let's look at the foreign keys. Let's identify foreign keys. The requirement for foreign key is the field should be common to both tables. Let's assume that you are going to have relations with two tables. So that means when you take an field, it should be common to both the tables. That's the first requirement. Second one, it should connect to the other table's primary key. Remember, it's very, very important. So it should connect to the other table's primary key. Okay, so let's look at this table again. This table is a student table, right? The question is there a foreign key? Is there a foreign key?
Achira, Amasha, Binu, Pramudi, Okay, so can you just try to identify foreign keys for the three tables? So the first table, this is the first table, this is the second table, this is the third table. Can you identify foreign keys?
ඔව් පුතේ බලන්න පළවෙනි ටේබල් එකේ මම රික්වයර්මන්ට්ස් දෙකක් කිව්වා. මොකද්ද දෙක? මතක් කරමු. එකක් තමයි පුතේ පොදු වෙන්න ඕනේ. ටේබල් දෙකක් අතර මේක පොදු ක්ෂේත්‍රයක් වෙන්න ඕනේ. පොදු ෆීල්ඩ් එකක් වෙන්න ඕනේ. common field. It should be a common field. ඊළඟට ඒක සම්බන්ධ වෙන්න ඕන අනිත් ටේබල් එකේ ප්‍රයිමරි කී එකත් එක්ක. So let's start with the first table. We have admission number. Make common the අනිත් table එකට අපි ගමු මේ අනිත් table දෙකෙන් බලන්න common තියෙනවද මේක? ඔව්. admission number කියන එක common ද? common field එකක්ද කියලායි මගේ ප්‍රශ්නේ. කොයි table එකද? ඔව් තුන්වෙනි ටේබල් එකත් එක කොමන් තියෙනවා. හරි. එහෙනම් ඇඩ්මිෂන් නම්බර් එක පළවෙනි කොන්දේසිය හරි. දෙවෙනි එක මොකද්ද? මේ ඇඩ්මිෂන් නම්බර් එක කියන එක සම්බන්ධ වෙන්නේ තුන්වෙනි ටේබල් එකේ ප්‍රයිමරි කී එකත් එක්කද? මේ ඇඩ්මිෂන් නම්බර් එක සම්බන්ධ වෙන්නේ තුන්වෙනි ටේබල් එකේ ප්‍රයිමරි කී එකත් එක්කද? කවුරුත් උත්තර දුන්නේ නැහැ. ජනනි මොකද්ද ප්‍රයිමරි කී එක තර්ඩ් ටේබල් එකේ? ඇඩ්මිෂන් නම්බර් සබ්ජෙක්ට් කෝඩ් දෙකම. දෙකෙන් එකක් නෙමෙයි. ඒතර ඇඩ්මිෂන් නම්බර් කියන එක පළවෙනි ටේබල් එක සම්බන්ධ වෙන්නේ තුන්වෙනි ටේබල් එකේ දෙකමත් එක්කද? නැහැ. එහෙනම් පළවෙනි ටේබල් එකේ foreign keys නැහැ. There's no foreign keys in the first table. There's no foreign keys in the first table because other two are not common anyway. So we have only possibility is this one, and this is common. That is true, but it will not connect to the primary key, right? Because of that, there are no foreign keys in the first table. Second table again, මට කියන්න. Are there foreign keys? Are there foreign keys? Yes. Check. Now this is a subject code. It's only one subject name is not common. Subject code is common with this table. So that's the first condition. And is it connecting to the primary key of the third table? No, right? Primary key is both of them. So this is not a foreign key. For the second table also we have no foreign keys. No foreign keys. How about the third table? Can you find any foreign keys in the third table? Can you find any foreign keys in the third table? Okay, what are the foreign keys? අචිර මට කියන්නේ ඒකේ foreign keys ඉස්සලම කියන්නේ මට තියෙනවද නැද්ද කියලා තුන්වෙනි ටේබල් එකේ foreign keys තියෙනවද නැද්ද තුන්වෙනි ටේබල් එකේ අමාෂා
third table එකේ foreign keys තියනවද නැද්ද? Amasha? Right, good. හරි තියෙනවා නම් මට කියන්න මොනවද foreign keys වෙන්නේ තුන්වෙනි table එකේ? condition දෙකයි. මොකද්ද condition දෙක? මේක වගු දෙකකට පොදු වෙන්න ඕනේ. ඊළඟට අනෙක් වගුවේ ප්‍රාථමික අතුරත් එක්ක primary key එකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න. So you have to connect to the primary key of the other table. So what are the foreign keys in the third table then? Janani? Pramudi? Binu? Amasha? Ajira? Okay, let's look at it. Right? අපි බලමු දැන්. Admission number කියන එක ගමු. මේක පොදුද? මේක පොදු ක්ෂේත්‍රයක්ද? මට මුලින්ම කියන්නේ ඒක admission number කියන එක පොදු ක්ෂේත්‍රයක්ද? තවත් table එකක admission number කියලා තියෙනවද? තියෙනවා. එහෙනම් පළවෙනි කොන්දේසි හරි. ඒතර මේක සම්බන්ධ වෙන්නේ අනෙක් වගුවේ ප්‍රාථමික අතුරත් එක්කද? Is it connected to the other table's primary key? Yes. පළවෙනි එකත් yes, දෙවෙනි එකත් yes. Is it common? Yes. Is it connected to the other table's primary key? Yes. So this is a foreign key. So admission number is a foreign key. තව පොදු ක්ෂේත්‍රයක් තියෙනවා subject code. ඒක පොදුයි දෙවෙනි table එකත් එක්ක. මේක සම්බන්ධ වෙන්නේ දෙවෙනි table එකේ ප්‍රාථමික අතුරත් එක්කද? primary key? Yes, isn't it? එහෙනම් subject code කියන එකත් foreign key. So there are two foreign keys in the third table. Admission number is a foreign key. Subject code is a foreign key. Right? Now we can summarize. Summarization says we can write down. Now for the first table, primary key is, I'm going to say PK. It's not the film, right? PK is admission number. So it's admission number. Admission number is a primary key. Foreign keys, FK, there are no foreign keys. Second table, primary key is subject code. And foreign keys, there's no foreign keys for the second table. Third table, maybe I will type it. Yes, primary key is admission number and subject code. Foreign keys, there are two foreign keys. First one, admission number, comma, to say that there are two. Then the second one is subject code. Yes. So it's like this. So first table, primary key is admission number, there's no foreign keys. Second table, primary key is a subject code, there are no foreign keys.
Third table, primary key is both admission number and subject code. That's why I put plus there. And foreign keys, there are two foreign keys, admission number and subject code. Okay, any questions? පැහැදිලි නැත්තම් පුතේ අහන්න. අචිර පුතේ තේරුණාද? Do you know the difference between primary key, foreign key? Achira? Amasha? Oh, sir. Janani? Pramudi? I hope it is clear by now, right? Let's do a couple of exercises, then you will get to know well. Okay. Let's move into the down. I will give you an example. There are three tables here. Student table, we have a student number, name, address. Course table, course number and the course name. Student course, it's both the student number and course name. So these two names are different. This is a student name, this is course name. I want you to identify primary keys for these three tables as well as foreign keys. Okay, let's start. ඔව් පුතේ මට chat එකේ එවන්න. ඔව් බිනු ඒක හරි. ජනනි හරි primary key එක. මට table තුනටම ඕනේ. Primary keys for all the three tables.
Right. First of all, let's start with the primary keys first. Can one of you tell me what are the primary keys for these three tables? Yes. What is the primary key for student table? What is the primary key for student table? So what is primary key? Primary key for student table, yes, definitely should be SNO. Okay, primary key for course table. What is the primary key for the course table? Yes, it should be yes, CNO. Good. Then for the third one, what is the primary key? What is primary key? Yes, Janani, yes, yes, that's a primary key. About the others, what is the primary key for the third table? Yes, student number, course number. This is like in the previous case to connect both student and course. So primary key should be both SNO, I will put plus CNO. The reason is subject course combination. මේක නිකන් හරියට පුතේ student table එකේදී student ලාගේ විස්තර තියෙනවා, course table එකේ courses විස්තර තියෙනවා. students ලා ගන්න courses මොනවද කියන එක තමයි third table එකේ තියෙන්නේ. ඒතර student number ගන්නත් බෑ මොකද එකම ළමයා courses කීපයක් ගන්නවා. course එකකට ළමයි ගොඩක් ඉන්නවා. එතකොට මේකෙදී තුන්වෙනි table එකේදී අපිට primary key එක විදිහට මේ දෙකම ගන්න වෙනවා. So we have to take both SNO and CNO. So that's a primary key. Okay, now we have recognized primary keys. Let's identify what are the foreign keys. Yes, let's start with the first one. What are the foreign keys?
Yes, only common field is SNO, right? common field එක තියෙන පුතේ SNO. ඒ SNO සම්බන්ධ වෙන්නේ කොයි ටේබල් එකක්ද එක්කද? පුතාලට පේනවාද තුන්වෙනි ටේබල් එකත් එක්ක. එතකොට ඒ SNO හම්බෙන්නේ සම්බන්ධ වෙන්නේ තුන්වෙනි ටේබල් එකේ primary key එකත් එක්කද? නැහැනේ. primary key එකේ කොටසක් එක්ක. එහෙනම් foreign keys නැහැ. We can say no keys. Let's look at the second table. What is the foreign key? ඔව් මේකෙදිත් common තියෙන්නේ CNO ඒකත් තුන්වෙනි ටේබල් එකත් එක්ක. එතකොට ඒක සම්බන්ධ වෙන්නේ තුන්වෙනි ටේබල් එකේ primary key එකත් එක්කද? නෑ කොටසක් නේ තියෙන්නේ. එහෙනම් දෙවෙනි ටේබල් එකේ foreign keys නෑ. We can say no foreign keys. Third one. What is the foreign keys? How many foreign keys are there in the third table? How many foreign keys are there? Oh, there are two foreign keys. Janani, Amasha and Pramudhi said there are two foreign keys. Yes, there are two foreign keys in third table. What are the two foreign keys? Let's start with the SNO. SNO will connect the first table SNO and it's the primary key of the first table, which means SNO is a foreign key. Look at CNO in the third table. That will connect to the CNO in the second table. And it's the primary key of the second table. So which means there are two foreign keys. We will have SNO and CNO. Hari neda puthe? Any questions? Is it clear now? I know this has been difficult. Is it clear now? Achira? Amasha? Pramudi? Okay. So now I think we have discussed today what a relational database is. And then we discuss the fundamentals in relational databases, which means primary keys, foreign keys, composite keys, and so on. Let's move on to another one. The different types of relationships. හරි ඒ කියන්නේ table අතර තියෙන relationship එක මොන වර්ගයේ relationship එකක්ද කියලායි මේකේ බලන්නේ. So we are going to look at what kind of a relationship you will have with two tables. There are three types. We call one-to-one, one-to-many, and many-to-many. One-to-one කියන්නේ එකයි එකයි කියලා. ඒකේ අදහස පුතේ table දෙකක් ගත්තාම එක ටේබල් එක එක රෙකෝඩ් එකක් සම්බන්ධ වෙන්නේ අනිත් ටේබල් එකේ එක රෙකෝඩ් එකක් එක්ක. අනිත් ටේබල් එකේ එක රෙකෝඩ් එකක් සම්බන්ධ වෙන්නේ මේ ටේබල් එකේ එකක් එක්ක. උදාහරණයක් විදිහට අපි හිතමු හස්බන්ඩ් ලගේ විස්තර ටික අපි දානවා එක ටේබල් එකක්.
wife ලගේ විස්තර ටික දානවා තව ටේබල් එකක්. සම්මතයට අනුව නීතියට අනුව නම් ඔව් එක හස්බන්ඩ් කෙනෙකුට ඉන්න ඕනේ අනිත් පැත්තේ එක වයිෆ් කෙනෙක් විතරයි. වයිෆ් කෙනෙක් ගත්තොත් ඉන්න පුළුවන් එක හස්බන්ඩ් කෙනෙක් විතරයි. හස්බන්ඩ්ලා නැති වෙන්නත් පුළුවන්. හැබැයි මේකේ උපරිම සම්බන්ධතාවය අපි කියනවා. The maximum participation තමයි අපි කියන්නේ මේකට. ඒතර 1 to 1 දෙපැත්තටම එකයි එකයි නා අපි කියනවා ඒ රිලේෂන්ෂිප් එක 1 to 1 කියලා. A record in the first table is related to exactly one record in the second table, and a record in the second table is related to exactly one record in the first table. Table දෙපැත්තටම වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ අපි ගත්තොත් එහෙම මෙහෙම මම අන්දන්න පොතේ ආයේ ඩිස්කනෙක්ට් වෙයි අපි එහෙම උනොත් බලමු. අපි හිතමු මේ ෆස්ට් ටේබල් එකේ මගේ තියෙන රෙකෝඩ් 2යි 3යි ওই විදිහට. රෙකෝඩ් 5ක් තියෙනවා කියලා හිතමු. ඒ වගේම අනික එකේ තියෙන රෙකෝඩ් 5. එතකොට මේ එක රෙකෝඩ් එක සම්බන්ධ වෙන්නේ අනික එකේ එක රෙකෝඩ් එකක් නම් මේක එකක් සම්බන්ධ වෙන අනික එකේ එකක් එක්ක විතරක්ම නම් අපි කියනවා මේක 1 to 1 relationship කියලා. husband and wife කිව්ව එකයි. හරි? අපි husband කෙනෙක් ගත්තොත් එක wife කෙනා ඉන්න පුළුවන්. එක wife කෙනෙක් ගත්තොත් එක husband කෙනෙක් වෙනවා. එහෙනම් මේ relationship එකට කියන 1 to 1 relationship. So it's 1 to 1. Table අතර තියෙන relationship තමයි අපි එහෙම අඳුරගන්නේ.